Even if you are tired, hakuna kitu, hata kama unanyanyaswa. Sasa utaambia nani? Unamwambia, labda unamwambia mwili umechoka. Yeye atakwambia ndio uchukue Panadol umeze uendelee kazi. Kwa majina naitwa Dorcas Anyango na Sengo. Natoka Kendi Bay. I'm a married woman, a mother of 2. Nimewahi fanya kazi Saudi Arabia not less than 8 years. For the first time nilienda 2014. Nikamaliza contract yangu vizuri, nikarudi. 2016 I renewed the contract, nikarudi tena. Nikamaliza nikarudi. Sasa contract ya mwisho nimemaliza 2021. Haikuwa kama vision yangu kwenda Saudi Arabia. In fact, sikujua kama nitawahi fika Saudi Arabia. Kulingana nilikuwa kweli nina hardships, sina kazi poa, sina stable job, so niliamua nikakuja nikaanza process. And by then 2014 hatukuwa tunapitishiwa kwa hii process ndefu, sijui recruitment and all those no. Ilikuwa tu kufanywa medication. Process kama una birth certificate inatolewa na process ya visa inaanza hivyo. So I went from the beginning. I had hard time kuzoeana na juila ni new environment. In fact hata ukitoka nje huwezi jua sasa nilitokea dira gani. Juile nje, in fact Saudi ni desert. Yani you are just there. New environment, sura mpya. Sasa yani unakuwa kama umechanganyikiwa kidogo, lakini inabidi ukubaliana na hali. Kazi yangu ilikuwa kwangu nzuri kwa sababu tulikuwa tunaelewana na boss wangu. Ni watu wako na roho ya utu. Wote ni Waarabu mke kwa mume. Sijawahi badilisha boss. Huwezi kusema utamit mtu hivyo. Naweza kuwa nafanya kwa hii nyumba, mwingine anafanya kwa hii, but sijui kama ako hapo. Juu mnaachania airport. So most of time kama unaweza meet mtu mwenye unajua, ukiwa lucky enough ukutane na mtu unajua, maybe kuna family gatherings ama mmeenda kuvisit their relatives. Ukiwa Saudi Arabia, once umeingia ile nyumba, hatua yenye utaenda ndefu ukitembea ni kutoka hapo ukipeleka taka kwenye ile jaa pale. In fact some girls hawaendi nje kabisa. Bosses wao ndio ama driver ndio anapeleka taka nje. So yani kutembea nje sio rahisi. Kama maybe unaenda mahali, unaenda maybe kwa hospital na boss ama mall, unatoka kwa huu mlango unaingia kwa gari hapa. Mimi nilikuwa sawa na hilo. Juu hata wewe mwenyewe ukitembea uta feel like you are not comfortable. Vile tulianza kukutana na wenzangu kwa media, mtu akinililia shida zake na mimi namwambia hivi, napata ya story yangu iko sawa. Hapo ndio nilipata courage ya kuendelea. Boss wa kike ndio wao tuko naye karibu. In a period of like 3-4 months nilikuwa nimeanza kujua Kiarabu, so life was easy as from there 3-4 months. But miezi ya kwanza obviously nilikuwa na challenges. Juu maybe kuna kitu imeenda wrong kwa nyumba. Na hata mtoto anaweza sema ni wewe umefanya. Obviously hakuna vile utakataa juu hujui kuongea kwa Kiarabu, na ukiongea Kizungu yule mama akuelewi na hataki kusikiza. So those are like, yani hiyo ni baadhi ya challenges. In fact wanaita mfanyakazi shagala, and I hate that name. I'm sorry. So mtoto anakupoint shagala. Sasa hata kama usikii chenye kinasema umesikia tu ni shagala, obviously umejua ni wewe umefanya. Na utasikia ile kelele ya mama kuongea vibaya, vile emotions, vile ana change facial expression zake. Hivyo ndo utajua tu ni wewe anakuongelesha. Ataanza kukutreat vibaya like, yani akikwambia kitu akwambie ni good manner. Hivyo ndo utajua basi umekosa. So ilibidi ningangane sana kujua Kiarabu, angalau sasa kitu ikitokea mbaya niweze kujitetea. Nilijua tu lazima changamoto zipo juu tulikuwa tumeambiwa na agent, things are not going to be easy, lazima uzoee, uvumilie na uzoee. Alafu pia unaweza kuwa umeketi usikie mtoto anakutuma kitu. Yani nakwambia hiyo ni part of challenges zenye mimi sikuwa na expect. Unaweza kuwa umeketi unasikia mtoto anakuorder nenda kwa room fulani uletee kitu. Sasa inakubidi umeenda. Juu kigaidi, na hiyo ndio kwangu mimi naamini ndio chanzo cha shida zingine zinazotokea. Inawezekana wasichana wetu wengi wakitoka hapa, najua hapa kwetu sana watu hawajazoea kuwekwa maisha ya niseme aje ya kufungiwa. Sasa rules kule ziko tough. Alafu pia ukiwa huko, kama kwa mfano uko na yule mama kwa nyumba tu, maybe mnapika jikoni. Ule mama atakutuma mpaka ufikirie wewe ni robot. Yani they don't expect wewe unaweza kuwa umechoka ama kitu kama hicho.
wanakutuma non-stop na kuitwa. Kuna wengine hata mimi mwenyewe nilikuwa naona kwa familia yenye nilikuwa. Naweza pata the sister to my boss ana mistreat mfanyakazi wake, na mwenyewe ukiona tu unaona ana mistreat. So kuna wale wanapata shida kwa kutovumilia sheria ya kule, na kuna wale wanateseka kwa sababu boss ni mbaya tu natural. Hakuna mahali utaishi smooth hivyo. Hata hapa Kenya kwetu kuna challenges. Ni vile tu hapa Kenya mtu akipata shida tayari anaamka asubuhi anapanda gari anarudi kwao. Lakini pale leo inaweza kuwa nzuri, kesho mtakwaruzana kidogo na boss wako. Utafanya nini? Sitakubidi uvumilie. Juu vile utasema nataka kwenda nyumbani, atakwambia nipe pesa zenye nilikugharamia ukafanya nini ukafika hapa. Nitakuacha uende. Wewe utaanzia. Malipo ni mazuri, pia vile nimesema ina depend na boss wako. Juu kuna watu wengine unaweza kuwa umeandikiwa kwa contract yako utalipwa 900 or 1000. Ukifika huko hata 500 kukupatia ni shida. Naweza recommend mtu, ila tu ni vile nimekuambia aende kama anajisikia ni kwenda, aende akijua kule hakuna mapumziko, na maybe sometimes familia ziko tofauti. Unaweza ambiwa ufanye kazi pengine mpaka saa 7 ya usiku. Kitu ambacho si cha kawaida kwa Mkenya. So akienda kule aenda akijua ni kazi inampeleka non-stop mpaka siku yenye atarudi. Juu mimi sija experience kitu inaitwa off. Unless my bosses wametoka, nimebaki kwa nyumba mwenyewe. Hiyo ndio off yangu. Even if you are tired, hakuna kitu, hata kama unanyanyaswa. Sasa utaambia nani? Ukimwambia atakuuliza so, utamjibu nini? Hapo ni kwa karibu mnaongea. Unamwambia labda unamwambia mwili umechoka. Yeye atakwambia ndio uchukue Panadol umeze uendelee kazi. The other day nilikuwa tu nasikia maumivu ya mwili. Nikamwambia mama, ni karibu mara 2 niseme hivyo. Anakwambia ndio uchukue $50. Panadol wanaita $50. Ndio uchukue $50 umeze. Basi. Juu hata ukimeza hiyo dawa, uingie kwa chumba chako cha kulala. Just 5 minutes utakuwa unaitwa tayari. Sasa sina maanisha you should not rest. Kuna siku meno ilikuwa inaniuma vibaya sana. Niliambiwa nimeze dawa na niende nisafishe room fulani wageni wanakuja. So unafikiria mtu anajali kama wewe ni mgonjwa? Naweza sema maisha yangu imebadilika, hata kama sio financially, but at least nimekuwa exposed kwa vitu yenye sikuwa najua kwa maisha yangu. Kuna nidhamu zingine si za kuzaliwa nazo, ni za kufundishwa. Pengine sikuwa nazijua lakini nishazijua. Mtu mwenye anafikiria labda anaweza kutafuta kazi ya kwenda Saudi Arabia, asitoke Kenya akifikiria ati labda kuna siku ataamka aambiwe leo ni off yako, wewe nenda ulale. Ni kitu ya kwanza bebe nguvu zake. Agents wote na waomba, kama msichana akikupigia simu ana shida ama kutafuta kwa WhatsApp, wewe msichana akishaenda huko wewe ni kama mzazi wake sasa. Na wewe ndio kimbilio yake la karibu. Sasa ma agents na waomba tafadhali wajukumike. Sijasema kwamba wanafanya kazi mbaya, but at least just try to save a life. My name is Margaret Mugwancha. I run a recruitment agency called Silvery HR Company Limited. It's been in operation for the last 15 years. We recruit Kenyans for jobs overseas. We are accredited by the Kenya government to actually recruit. Initially when we started, we used to recruit healthcare workers to UK and USA. But then when the European Union came in, they stopped taking nurses from Africa and also to the US. So we went to the other skills. So we recruit other skills like the drivers, the technicians, security guards, hospitality people. So those are the people we recruit, and mostly to the Middle East. You must be vetted to get a license, and that list of the accredited agencies, it is on National Employment Authority website. First and foremost, you must have a job order. The first thing is I'll ask you for your documents, because I have to check your qualifications against what the employer wants. Then if you qualify, we now shortlist you. Then we interview you. Once you pass the interview, then you are supposed to go for medicals.
Once they get the visa, they send it to us. Then once, now you are ready to actually go. We need the ticket, we need the visa. And these documents also need to be attested at the Ministry of Labor before you leave. They need to make sure that the contract we've actually given you, it is the right one. After the attestation, we are supposed to do pre-departure training. What is pre-departure training? It is when you act, like if somebody is going to Qatar, they need to understand what are the rules and regulations in Qatar. What is expected of me? My work does not end up when the candidate gets on the plane. My work ends when that contract ends with that candidate. But also, we have a problem also with our migrant workers sometimes. They will go and get into trouble and they don't tell you. But people need to understand you're not supposed to have your rights violated just because you're in a foreign country. Reason being, Kenya has signed bilateral agreements. Those bilateral agreements are clear. The Kenyans are supposed to be treated well. Mostly we know the cases we've had, they are for domestic workers. But being a leader of ASMAC is an association for recruitment agencies for a long time. So yes, those complaints come to us. We have a code of conduct which says if an employee contacts you, you are supposed to help them. The employer has paid, so they expect you also to honor the contract, okay? But you cannot honor the contract if you are suffering. Yes, we sign bilateral agreements, but have we put measures in place in the countries of destination? Because like, let's say a girl has distress. The Kenyan embassy, maybe it's in Riyadh. Maybe a girl is in Dammam, okay? She cannot even go to the embassy. But still, even if they went to the embassy, they don't have a place where they can accommodate them. So what happens? They are stuck. My name is Yvonne Dege and I'm the Head of Communication and Spokesperson for IOM, the International Organization for Migration, also known as the UN Migration Agency. Our mandate is to promote safe, orderly and dignified migration around Eastern Horn of Africa, Africa and the world. The purpose of our mandate is to really show the benefits of migration and to assist governments and other partners to see that migration governance or well-managed migration has a lot of benefits for society. There are millions of migrants in Eastern Horn of Africa. What we have been seeing at IOM is an increase in the number of migrants from this region who are seeking job opportunities, employment opportunities, and they primarily head to the Gulf nations such as the Kingdom of Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Bahrain, and various other countries in the Gulf. What we also hear from some of these migrants is when they arrive in these places, they do face levels of abuse. Some of them face human rights violations. Essentially, what tends to happen is they arrive sometimes without the necessary or the correct documentation, which obviously opens them up to exploitation. IOM works with governments in the region and other stakeholders, including the migrants themselves, local communities, to enhance the protection of these migrants, okay? By sensitizing, okay, informing, educating, training all the various stakeholders, everyone who would be involved in that process, from the recruitment agencies that you find in the region to the receiving countries. Now, unfortunately, in some cases, as we've seen, that does not happen. And IOM, the International Organization for Migration, works in various ways to provide assistance to migrants who find themselves in these situations where, for instance, they may be stranded. So we work very closely with the governments in the receiving countries and the relevant ministries. We also work very closely with the governments in the sending countries. For instance, Kenya would be one. And IOM has repatriated hundreds, if not thousands, of migrants who found themselves in these situations to countries like Uganda, to countries like Kenya, to countries like Ethiopia and other countries in the region.